Hello everyone. So in this session we are going to see the formulation consideration for the suppositories, as well as we are going to see the additives or the excipients used for the suppository. So while considering the formulation, we have to consider the following points: that in that medication intended for local or systematic use or systemic use. Okay, then site of application is your rectal, vaginal and urethral. So these are the three major sites of action, site of application where we are going to insert the suppository. Also there is a nasal as well as ear cones are available, but majorly rectal, vaginal and urethral are mostly and widely used. In rare condition, nasal and ear. Okay, then desired effect, these are the quick, slow and or prolonged. So as you know that the quick action we can achieve at the local site of action, and that we can manipulate. Slow release or prolonged release can be observed. So the first preliminary evaluation also we have to understand while formulation, then stability at 4 degrees Celsius at room temperature, because we are storing the store that our suppository after preparation into 2 to 8 degrees Celsius. So ह्या 4 डिग्री सेल्सिअस रूम टेम्परेचर आपण त्याला थ्रू आउट शेल्फ लाईफ प्रोव्हाइड करणार आहे. सो त्या प्रत्येक इन्ग्रेडियंटची दोज वी आर गोइंग टू बी ॲडेड इन अ सपोजिटरी दॅट वी हॅव टू consider the stability in at the 4 degree Celsius or at a room temperature as well, because at that point where we are going to actually using, there should be a room temperature. Okay, so or body temperature, so it should be stable at 4 degrees Celsius as well for during the storage condition, and at room temperature it is stable, or there will be no change in their formulation or their change in the form that will interact with the body, or we will observe there is a pharmacodynamical or therapeutical incompatibility over there. So such kind of consideration according to the change in temperature we have to consider during the formulation. Then the following parameters are studied, like the irritation and drug availability. So these are the parameter we have to understand before formulations, right, of that particular drug in a suppository. So these are the some consideration like your for the formulation before we are going to start the formulation. Now while formulation of suppositories, these are the ingredients we have to require. First one is your active ingredient, that is the drug, and second one is that your additives. So हे दोन इन्ग्रेडियंट आपण सगळ्याच फॉर्म्युलेशन्स मध्ये यूज करत असतो. आता ड्रग आपण कोणताही यूज करू शकतोय. सो वाईड नंबर ऑफ ड्रग आर अवेलेबल टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन अवर सपोजिटरी. आता ड्रगसाठी काय काय क्रायटेरिया आहेत हे आपण लास्ट लेक्चरमध्ये बघितलंय. त्याची लिपिड सोल्युबिलिटी अँड ऑल दीज फॅक्टर्स वी हॅव सीन इन द फॅक्टर्स अफेक्टिंग द ॲब्सॉर्प्शन ऑफ ड्रग. सो त्याच्यानुसार आपण ड्रग कुठला चॉईस करणार, ऑइंटमेंट बेस कुठले चॉईस करणार, हे तर आपण फायनल केलं होतं. नाव इन दिस सेशन वी विल सी द ॲडिटिव्स. In that part we are going to see the suppository base. So this is the most important additive in our suppository, because we are going to actually insert our or incorporate our drug in this suppository base. Then you know very well that is surfactant, number of or types of the surfactants, anionic, cationic, non-ionic. Okay, then preservatives that you have know with their example as well know what is the role of antioxidants in our preparation, that you have know what is meant by buffers, then penetration enhancer and lubricant. So this penetration enhancer part I will explain in a semi-solid dosage form, and what are this penetration enhancer and what are their types. So this part I am going to cover. So in this formulation, additives, surfactant is well known to you, preservative is well known to you, antioxidant is well known to you, buffer and lubricants. That part we have already covered in our previous chapter, so I am not going to go in much deeper in this. But if there is a question for the explain the excipients or the additives we are going to use in suppository, we have to provide all these
excipients or additives in our preparation. Okay, so but I will explain now in this session only suppository base, because rest of the additives we have covered it already in my previous chapters. Okay, and that the one more formulation, or sorry, excipient, that is penetration enhancer, that will I am going to explain in a semi-solid dosage form. Okay, so only suppository base I am going to discuss. So this is most important. Most of the time it has been seen that there is a question for a short answer for 5 marks, or maybe they in this semester like online exam they have to answer for 8 marks, explain the different suppository base for the suppository. So in that case you have to explain the whole the types of suppository for the 8 marks. Okay, then next, so आपण जो आता suppository base use करणार आहे, so what are the basic ideal property that should have that particular suppository base? It must retain shape and size. So as you know that we are going to molded our suppository ingredient in that particular mold. Okay, so in that mold this base is to be compatible. It is not such that it may produce a brittle, or it may produce a very liquefied suppository. So such kind of shape and size I don't want. It should be retain their shape and size. Okay, then it should melt at body temperature. This is again one more most important requirement or property for that particular base, because if it is not able to melt at the body temperature, the drug which we are going to be incorporated in that suppository base will not get into the dissolved condition, and if it is not in a dissolved condition or in melted condition, it will not definitely absorb at our site of action application. So if there is no absorption, ultimately there is no bioavailability, no pharmacological activity will be over there. So it is requirement first that that particular base that I am going to choose, it should be melt at the body temperature. Then one more requirement is that it should be non-irritant. It should shrink sufficiently to remove from the mold. So this part you have practically performed in our practical session. जर आपण सपोजिटरी बेस यूज करणार आहे, सो जेव्हा आपण कोल्ड किंवा त्याला एखादा फ्रीजिंग करून आणतो, आपण फ्रीजिंग केल्यानंतर आपण मोल्डमधनं बाहेर काढण्यासाठी तो सफिशियंटली श्रिंक झाला पाहिजे, बरोबर आहे. अदरवाइज इफ सम पार्ट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सपोजिटरी स्टिक टू दॅट मोल्ड, इट the shape of suppository will be disturbed as well as the size is disturbed. Ultimately the dose that we have incorporated, it is also disturbed. So such kind of shrinking and removal from that mold, it should be easy. So it is completely dependent on your base. Yes, obviously we are going to lubricate that base, but still how if it is stick, it becomes a problem in our preparation. Then it should not interfere in a release or absorption of the drug. So सपोजिटरी बेसचा हा फक्त सपोजिटरी बेस म्हणूनच यूज झाला पाहिजे. त्याने कुठलाही रिलीज पॅटर्न ड्रगचा किंवा ॲब्सॉर्प्शन ह्याच्यावरती कुठलाही इम्पॅक्ट दाखवला नाही पाहिजे. ॲटलिस्ट निगेटिव्ह इम्पॅक्ट तरी. जर पॉझिटिव्ह इम्पॅक्ट जर असेल, रिलीज जर तो प्रॉपर करत असेल किंवा ॲब्सॉर्प्शन एनहान्स करत असेल, दॅट इज बेनिफिशियल फॉर अवर प्रिपरेशन, बट इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ इंटरफेरन्स विच इज अ निगेटिव्ह. Okay, then it should permit incorporation of the drug, and that incorporation of drug is not a limited, it is for a wide range. Then it should be compatible with variety of drug, that as I have told you. So it should be physically stable on a storage. So this is the most important point that I have discussed in my last slide, that it should be compatible at the temperature of 4 degrees Celsius as well as in the room temperature. Okay, then it should be softened or hardened on storage. सो सपोजिटरी बेस हा जेव्हा आपण हॉट करणार आहोत, त्याला हिटिंग प्रोव्हाइड करणार आहोत ड्रग इन्कॉर्पोरेशनच्या वेळी, तो सॉफ्ट झाला पाहिजे, किंवा जेव्हा आपण बॉडीमध्ये इन्सर्ट करणार आहे तिथे पण तो सॉफ्ट झाला पाहिजे. ॲज वेल ॲज जेव्हा आपण स्टोरेज कंडिशनमध्ये त्याला ठेवू, किंवा जेव्हा फ्रीजिंग पॉईंटमध्ये आपण त्याला घेऊन जाऊ मेल्टिंग कंडिशनपासून आपण सॉलिड स्टेटमध्ये आणण्यासाठी, तर त्या कंडिशनमध्ये तो सफिशियंट हार्डसुद्धा झाला पाहिजे. सो सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी शुड be required to that particular base, and if any base is following all these properties, then I can say this is an ideal suppository base. Then the suppository bases. So here, as you are going to see, there are 3 types of suppository base. First, that is the oleaginous bases. Second one, these are the hydrophilic bases. Third one, this is the emulsifying or synthetic bases.
ओके. सो हे मेजर 3 पार्ट आहेत सपोजिटरी, हे तुम्हाला कंपल्सरी लक्षात ठेवायचे आहेत. आणि मेजरली असं ऑब्झर्व केलं आहे की सपोजिटरीमध्ये जेव्हा जेव्हा क्वेश्चन्स आलेत तेव्हा मोस्ट ऑफ द टाईम सपोजिटरी बेस्डवरती क्वेश्चन्स आलेले आहेत. सो दिस इज द इम्पॉर्टंट पॉईंट. सो जर इफ पॉसिबल असेल तर स्क्रीनशॉट काढून घ्या ह्या स्क्रीन्स, ह्या विजिबल असलेल्या स्क्रीनचा, कारण ह्याच्यामध्येच तुम्हाला सगळे टाईप्स भेटून जातील विथ देअर एक्झाम्पल्स. ओके. सो आपल्याला हेच एक्सप्लेन करायचे आहेत सपोजिटरी बेसमध्ये. सो इन ऑलिजिनियस बेसेस दीज आर द कोका बटर, इट इज वाइडली यूज. देन इमल्सिफाईड कोका बटर अँड हायड्रोजनेटेड ऑइल्स. देन ग्लिसरोजिनेटिन बेस in a hydrophilic basis, then soap glycerin base and polyethylene glycol. So these are comes under your hydrophilic bases. And emulsifying and synthetic bases, these are the white spol, then mosaisterinum and mazapol. So these are the emulsifying and synthetic bases. So we will see one by one in detail. So these are the some specification for suppository base while choosing, or before we are going to take it at formulation. So we have to see that there is such kind of specification over here. There is the origin and chemical composition. A brief description of a composition of the base reveals the source of the origin, so the natural or the synthetic or modified natural product. Then as well as the physical or chemical incompatibility with other constituents may be predicted if the extra formula composition is known, including the preservative, antioxidant and emulsifier. So such kind of which ingredients we are going to be used, that if we have know, we can pre-assume data, we can prepare that what kind of chemical incompatibility might be there. Because if I know the formula, what are kind of ingredients I am going to incorporate in my preparation, I can interpret such kind of incompatibility data, and I will overcome that incompatibility. I will replace some ingredient and I will go for the compatible ingredients in my preparation. Then melting range. The suppository bases doesn't have a sharp melting rate. Okay, their melting characteristics are expressed in a range. आता तुम्हाला ही गोष्ट तरी नक्कीच ऑब्झर्व झाली असेल किंवा प्रॅक्टिकली तुम्ही परफॉर्म पण केली असेल की मेल्टिंग पॉईंट तुम्ही एखादा ऑब्झर्व करता तेव्हा ॲक्च्युली काय होतं, एखादा सपोज टू बी इन्ग्रेडियंट आहे, सोडियम क्लोराईड आहे, त्याचा मेल्टिंग पॉईंट मी कन्सिडर करतो 50. सो 50 डिग्री सेल्सिअसला मी जर त्या सोडियम क्लोराईडला स्टार्ट केलं तर तो एक्झॅक्टली कम्प्लिटली 50 डिग्री सेल्सिअसला तो मेल्ट होतो का, तर नाही. तो 50 डिग्री सेल्सिअसला मेल्ट व्हायला स्टार्ट करतो आणि ऑलमोस्ट 50.5 और 51, सो ह्या रेंजला तो कम्प्लिटली मेल्ट होतो. सो मी मेल्टिंग पॉईंटची जर मला फिक्स करायचा असेल तर तो 50ला स्टार्ट झाला आणि 51ला कम्प्लिटली मेल्ट झाला. सो इन दॅट केस आय कॅन से देर इज अ रेंज. आय एम नॉट 100% sure that it will completely melt at 50 degrees Celsius. Okay, so I can 100% sure for that it will be melt at 50 to 51 degrees Celsius. Okay, so such kind of melting range is there for your suppository base as well. So that range we have to explain over here because they don't have a sharp melting point. So indicating the temperature at which the fat starts to melt and the temperature at which it completely melted. Then melting range is usually determined by the valley melting point or capillary melting method. So most of the time we have might be performed this capillary melting point method. So in this we are going to incorporate that particular drug whose melting point is to be identified. We are inserted that sample in the capillary and we tie to that particular thermometer and it will dip in the thiles tube where it is liquid paraffin already made present, and we are going to heat up to that range and you will identify the melting point. So in this way you can identify the melting range, and if it is observed that it is melt at the room temperature up to the 37 or 36 to 37, then I can say this range is satisfied to my suppository criteria, so I will choose that base. Then solid fan index, that is again most important with consideration. It is also called as SFI. So one can determine the solidification and melting range of fatty bases as well as the molding character, then surface feel and hardness of the base. जरी आपल्याला मेल्टिंग रेंज जरी फायनलाइज झाली, मेल्टिंग रेंजमधून आपण मेल्टिंग पॉईंट काढून, तरी आपल्याला मोल्डिंग कॅरेक्टर, सरफेस फील आणि हार्डनेस हे पॅरामीटर आपल्याला कन्फर्म करायला लागतील, कारण आपला जो आयडियल प्रॉपर्टीमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर त्याचे शेप आणि साईज हे आपल्याला मेंटेन करायचं आहे, बरोबर आहे. सो फॉर दॅट पर्पज सच मोल्डिंग कॅरेक्टर, सरफेस फील अँड हार्डनेस वी हॅव टू
consider. So a base with a sharp drop in a solid or a short temperature span proves a little modified too quickly. Then solid content at room temperature could determine the suppository hardness. Since skin temperature is about 32 degrees Celsius, so one can predict that would be dry to touch from a solid content over 30 degrees Celsius at the room temperature. Then next is your solidification point. This test is allowed to determine the time required for solidifying the base when it is chilled to the mold. So आपल्याला तुम्हाला आठवत असेल की आपण सपोजिटरी जेव्हा बनवली होती ग्लिसरोजिलॅटिन सपोजिटरी, पहिल्यांदा काय केलं, सगळे इन्ग्रेडियंट आहेत ते त्या पर्टिक्युलर मेल्टेड बेसमध्ये आपण इन्कॉर्पोरेट केले. त्याच्यानंतर आपण ते मोल्डमध्ये पोर करून आपण फ्रीजिंगसाठी किंवा टेम्परेचर सॉलिडिफिकेशनसाठी आपण फ्रीजिंग प्रोव्हाइड केलं. तर फ्रीजिंग किंवा सॉलिडिफिकेशन कुठल्या तरी एका पर्टिक्युलर टेम्परेचर नंतर स्टार्ट होणार आहे, बरोबर आहे. 50 डिग्री सेल्सिअसपर्यंत सपोज टू बी मी त्यांना हॉट केलं होतं. त्याच्यानंतर मी त्यांना फ्रीझरमध्ये ठेवलं. फ्रीझरमध्ये ठेवल्यानंतर मला असं ऑब्झर्व झालं की जेव्हा मी 10 डिग्री सेल्सिअस माझी टेम्परेचर अचीव झालं होतं, तेव्हा सपोजिटरीचं जे लिक्विड मोल्डमधले कंटेंट होते हे काय झाले, सॉलिडिफाय व्हायला स्टार्ट झाले. सो 10 डिग्री सेल्सिअसला जर स्टार्ट झाले आणि समजा 8 डिग्री सेल्सिअसला कम्प्लिटली सॉलिडिफाय झाले. सो आय कॅन से दॅट द 10 डिग्री इज माय सॉलिडिफिकेशन पॉईंट. Okay, so then again the time required for solidification may have to be shortened for more efficient manufacturing process by refrigeration. For example, the melting point 30 degrees Celsius, the solidification is 20 degrees Celsius, then it will be liquid for 13 degrees Celsius, then the drug will sedimented at the apex of the suppository will contain all the drug. So हा पण एक मेजर एक इश्यू आहे की सॉलिडिफिकेशन पॉईंट हा आपल्याला इम्पॉर्टंट कशासाठी आहे की जर आपण सॉलिडिफिकेशन जर लगेचच केलं त्याचं, तर जो ड्रग आपण इन्कॉर्पोरेट केलेला आहे तो काय होणार आहे, व्यवस्थित युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड असेल. ओके, आता जर त्याचं सॉलिडिफिकेशन जर व्यवस्थित नाही झालं, तर जर टेम्परेचर जर त्याला व्हायला वेळ झाला, ओके, सो हा तुम्ही मोल्ड कन्सिडर करा. तर काय होणार आहे, ह्या पूर्ण ह्याच्यामध्ये जे ड्रग इन्ग्रेडियंट आहेत हे मी जे इन्कॉर्पोरेट केले होणार आहे हे काय होणार आहेत, हे completely sediment होणार आहे. So in this manner this mold or the ingredient in this mold is going to be sedimented, and in this upper part of this mold there is no active constituent or any other ingredient over here. So this is not your ideal suppository. So in this way you have to know the solidification point and what kind of temperature or in what particular time we are going to chill that is to be identified. Okay, then next is the hydroxyl value. So it is number of milligram of potassium hydroxide that would be neutralize the acetic acid used to acetylate 1 gram of fat. So such kind of value are there in, you will see in the biochemistry part as well. So what is the hydroxy value? These are the number of milligrams of potassium hydroxide that would neutralize the acetic acid used to acetylate 1 gram of fat. So it reflects the mono and diglyceride content of the fatty base. Then one more consideration, that is the saponification value. The number of milligram of potassium hydroxide required to neutralize the free fatty acid and saponify the ester content in 1 gram of fat. So this is the definitions for the hydroxyl value and saponification value. These are quite similar, but in this it neutralizes the free fatty acid. In hydroxyl value they neutralize the acetic acid which is utilized to acetylate 1 gram of fat. In this saponification value it neutralizes the fatty acid which is in free in nature, and that saponifies the esters contain 1 gram of fat. So from that you know that saponification value you can know in the type of glyceride present in mono, di and tri, and also the amount it is to be present. So these are the consideration in this. Then as over here these are the some definitions for the iodine value, then water number, then acid value. Okay, so these are the some factors, they are the specification for the suppository base. So एखादा suppository base असेल तर हे त्याच्यासाठी स्पेसिफिकेशन्स आपण पहिल्यांदा आयडेंटिफाय करून घ्यायचे आहेत, आणि जर ती स्पेसिफिकेशन जर आपल्या विदिन द लिमिट्स असतील
तरच तो पर्टिक्युलर सपोजिटरी बेस आपण यूज करणार आहे. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस फर्स्ट 6 values, and after that you can name only iodine value, water value and acid value. Okay, you will have to just remember the definition of all this. Okay, now we are going to see the actual types of bases. आता आपण ह्याच्यामध्ये की ॲक्च्युअल बेसेसचे कुठले कुठले टाईप्स आहेत हे आपण आता इथे डिस्कस करणार आहे. इथे आपण फर्स्ट टाईप ऑफ युअर बेस, सपोजिटरी बेस, वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दॅट इज युअर ऑलियोजिनियस bases. Okay, so in this your first oleaginous base, what that is a cocoa butter. So the cocoa butter इथे तुम्हाला विजिबल होत असेल, हा काय आहे, हा तुमचा कोका बटर आहे. नॉर्मली आपल्याकडे जो अवेलेबल आहे हा बऱ्यापैकी हा सॉलिड फॉर्ममध्ये असा हार्ड बार शेपमध्ये हा कोका बटर अवेलेबल आहे, किंवा फाईन पावडरमध्ये सुद्धा अवेलेबल होतं, बट इट इज नॉट अवेलेबल इन अवर लॅबोरेटरी. सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू यूज द कोका बटर for as a suppository base. So cocoa butter, it is fat obtained from the roasted seeds of Theobroma coca. So source important आहे. आपण कोका बटर कुठून कलेक्ट करतो, ब्रोमाच्या कोका ह्या प्लांटच्या सीड पासूनच आपण काय करतो, कोका बटर एक्स्ट्रॅक्ट करतो किंवा ऑब्टेन करतो. Then the properties for such cocoa butter, at a room temperature it is yellowish in nature, white solid, having a faint agreeable chocolate like flavor. So जर तुम्ही कोका बटर जर बघितला तर काय आहे, हा येल्लोइश आहे, थोडासा व्हाईटिश सॉलिड फेंट आहे, आणि त्याला जो ओडर येतो हा चॉकलेट सारखा येतो, कारण तो थिओब्रोमा कोका ह्या प्लांटच्या सीड पासून बनवलेला असतो. बरोबर आहे. Then it is a chemically a triglyceride which is a combination of glycerin and one more different fatty acid. So preliminary of the oleopalmistourin and oleodystostyrene. So it melts at 30 to 35 degrees Celsius. So जसं इथे टेम्परेचर रेंज दिलं आहे, सो 30 to 35 डिग्री सेल्सिअस मध्ये हा कोका बटर मेल्ट होतो, विच इज आयडियल फॉर अवर सपोजिटरी बेस. Then some advantages for cocoa butter, it melt just below to the body temperature, because the temperature range is 30 to 35. Then maintaining its solidity, at the usual temperature it is quite easy. Then readily liquefy on heating and solidify on cooling. So आपल्याला सपोजिटरी बनवताना हाच पॉईंट महत्त्वाचा आहे की हिटिंग केल्यानंतर तो लिक्विफाय झाला पाहिजे, जेणेकरून आपण इन्कॉर्पोरेट करू, आणि कूलिंग केल्यावर सॉलिडिफाय झालं पाहिजे, जेणेकरून तो इन्सर्शनसाठी इझिली अवेलेबल होईल. देन द डिसएडव्हान्टेजेस, दीज आर द एक्झिबिट मार्क पॉलिमॉर्फिझम, म्हणजेच काय, तो फॉर्म चेंज होतो. देन रॅन्सिडिटी कॅन बी ओव्हर देअर. देन स्टिक टू द मोल्ड, सो दिस इज अ मेजर ड्रॉबॅक. देन लिकेज फ्रॉम द बॉडी कॅव्हिटी, बिकॉज इट इज इन्सर्टेड नियर टू द ॲनस अँड it is easily or quickly going to be melted. Okay, so because of this there is a easy leakage, and as you see there is a source and extraction process is costly, so that's why cocoa butter is quite costly. Then immiscibility with body fluid, already there is a less amount of body fluid in our colonic region, so that's why it is a quietly immiscible with body fluid. Then chloral rehydrate and lactic acid that liquefied it. So such kind of ingredient also again make them convert to solid to liquid. So that's why there is a such kind of physical incompatibility with some ingredient as well. So such ingredient we cannot be incorporated with cocoa butter. Okay, so these are the some disadvantages, but it is slightly most or widely used in our suppository base, because it is easily available and compatible with most of the drug. So this is regarding your cocoa butter. So it is sufficient that single example in this. Then hydrophilic bases. So first we have seen oleaginous bases, in that we have seen cocoa butter. Now we are going to see hydrophilic bases. So these are the glycerols, water, gelatin and glycerogelatin bases. सो हायड्रोफिलिक बेसमध्ये काय आहे, ग्लिसरॉल आहे, वॉटर आहे आणि जिलेटिन, हे जेव्हा मिक्स करणार आहे त्यावेळी काय होणार आहे, ते ग्लिसरोजिलेटिन बेस होणार आहे. आता सेम आपण कुठे परफॉर्म केलं आहे, ग्लिसरोजिलेटिन सपोजिटरी प्रिपेअर केलं आहे. जर त्याचे इन्ग्रेडियंट्स तुम्हाला आठवत असतील तर त्याच्यामध्ये ग्लिसरॉल होतं, वॉटर होतं आणि जिलेटिन होतं, जेणेकरून काय होतं, हे तिघांचं कॉम्बिनेशन झाल्यानंतर आपल्याला एक लिक्विड फॉर्म मिळाला, ज्याला आपण ग्लिसरोजिलेटिन म्हणून म्हणालो.
तो एक बेस फॉर्म झाला आणि जेव्हा आपण त्याला फ्रीजिंग किंवा कूलिंग प्रोव्हाइड केलं, इट कन्वर्टेड दॅट लिक्विड टू द सॉलिड स्टेट. सो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन अँड वॉटर विच मेड द स्टिफी बाय ॲडिशन ऑफ gelatin. So the properties for this, it is a colorless, transparent and translucent in nature that you have observed while performing practical. It is a soft to touch, जसा जेली लाईक स्ट्रक्चर झालंय, एक बाउन्सी स्ट्रक्चर आहे त्याचं, and it again melts at the 30 to 35 degree Celsius, which is again ideal for our suppository base. Then type of gelatin bases to avoid the incompatibility, that is a type A and type B. Type A is a Pharmagel A and type B is Pharmagel B. What is this type Pharmagel A? This is the acidic in nature and used for the acidic drug, and Pharmagel B, it is alkaline nature and used for the basic drug. So drug कुठला आहे, ॲसिडिक नेचर मधला आहे किंवा बेसिक नेचर आहे, त्याच्यावरून आपण ठरवणार. ॲसिडिक नेचर असेल तर मी टाईप एचा हायड्रोफिलिक बेस वापरणार आणि किंवा फार्माजेल ए वापरणार. जर बेसिक ड्रग असेल तर मी टाईप बी वापरणार किंवा फार्माजेल बी वापरणार. सो इट इज मोरली यूज फॉर द व्हाजायनल सपोजिटरी. सो हायड्रोफिलिक बेसेस आहे ते मेजरली कशासाठी यूज केले जातात, व्हाजायनल सपोजिटरीसाठी किंवा बुगीज बनवण्यासाठी हायड्रोफिलिक बेसेस यूज करतात. फॉर एक्झाम्पल युअर ग्लिसरोजिलॅटिन सपोजिटरी. आता ही सपोजिटरी तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसते, द सेम सपोजिटरी दॅट यू हॅव मेड. इन दिस इमेज देअर इज अ quite of breaking of suppository here, but what you have performed, these are the good suppository and very clean suppository we have performed. Okay, so the advantages for these are made at a body temperature. It mixes with the body fluid and not rancid. It can use to prepare suppository using boric acid, coral hydrate, bromides and iodine from the OPM. So these are the some advantages for glycerogelatin suppository. Along with the advantages, it is disadvantages like difficult to prepare or handle because these are the bouncy in nature, and such conversion of hydrophilic it is quite difficult. Then chance of the bacterial growth because it contains the more amount of water over here. Then hygroscopic in nature become hard on drying and soft कॉन्टॅक्ट विथ मॉइश्चर. आता ह्याचा हा मेजरली ड्रॉबॅक आहे की जर ह्याला जर एखादं मॉइश्चर कंटेंट झालं तर काय होतं, सॉफ्ट होतं, मेजरली लिक्विफाय पण होऊ शकतं. ओके, कारण ही गोष्ट तुम्ही ऑब्झर्व केली. आपण काय केलं, ग्लिसरोजिलॅटिन सपोजिटरी प्रिपेअर केल्या आणि जेव्हा आपण सबमिशनसाठी आलो तेव्हा आपण काय केलं, आईस बाथवरती ठेवला. आणि जेव्हा आपण आईस बाथवरती ठेवला तेव्हा सम अमाऊंट ऑफ मॉइश्चर इट इज गेन बाय धिस ग्लिसरोजिलॅटिन सपोजिटरी अँड दॅट्स वाय इट गोइंग टू बी मेल्ट. पण आपण जर ह्याला हार्ड किंवा ड्राईंग जर प्रोव्हाइड केलं तर काय होणार आहे, हे हार्ड होणार आहेत. हार्ड का होणार आहेत, बिकॉज द जिलॅटिन इच इज प्रेझेंट ओव्हर हिअर, इट गोइंग टू बी कन्वर्ट अँड मेक देम दॅट हार्ड. Okay, then it shows the laxativation because we are going to adding the glycerin and the gelatin, so both have some part of laxative in nature, so that why itself it shows the laxative property. Then incompatible with tannic acid, gallic acid and ferric chloride, so such drug we cannot be incorporated in glycerogelatin base. Then next, that is under same, that is a polyethylene glycol or macrogols. So these are the water miscible base and composed of polyethylene glycol processing a molecular weight greater than 100 gram per molecule. Then the melting point of these are higher grade, so PEG increases as the melting point weight increases. Example for these have ranging for 37 to 40 degrees Celsius. So in this a good melting point is observed, and for PEG 800, for 8000 the melting point is 60 to 63, so it is not actual required for your suppository. Then typically melting point suppository base is almost about 42 degrees Celsius. The higher melting point of this system objective that needs to storage under the cold condition. So in addition to controlling the melting point, different molecular weight of this polymer may be also be blended to control the mechanical property of PEG, that is polyethylene glycol based suppository. So in this scenario, the lower melting point weight, for example PEG 400, will act to reduce the brittle behavior of this suppository base. So म्हणून आपण काय करतो की हे जे मॉलिक्युलर वेट आहे ते कमी घेतो. सो जसं इथे वरती जर तुम्ही बघितलं ते 1000 to 8000 जर बघितलं तर त्यांची मेल्टिंग रेंज काय होती, 37 to ऑलमोस्ट 63 डिग्री सेल्सिअस, की जे आपल्याला रिक्वायर्डच नाही आहे. ओके, सो आपण काय करणार, हा जो पॉलिइथिलीन ग्लायकॉल आहे हा मी लो मॉलिक्युलर वेटमध्ये चूज करणार. आता त्याच्यामुळे काय होणार आहे, त्याचं मेल्टिंग रेंज पण कमी होईल आणि त्याचा जो ब्रिटलनेस आहे तो सुद्धा कमी होणार. ब्रिटलनेस म्हणजे काय,
ब्रेकिंग ऑफ युअर सपोजिटरी, म्हणजे सपोजिटरी थोडीशी हार्ड होते आणि त्याच्यामुळे ती स्टोरेज कंडिशनमध्येच ब्रेक होते. सो ती कंडिशन होणार नाही. So that incompatibility we can reduce by reducing the lower molecular weight of such kind of PEG base. Then PEG is known to enhance the solubility of therapeutic agents, and therefore this interaction between the drug and polymer may affect the subsequent release of the drug from the liquefied base. So PEG काय करतोय, हा solubility enhance करतोय. So जेव्हा हे मेल्ट होणार आहेत PEG, तेव्हा जो ड्रग इनकॉर्पोरेट केलाय त्याची सोल्युबिलिटी अल्टिमेटली लगेचच होणार आहे, इट गोइंग टू बी क्विकली सोल्युबल. त्याच्यामुळे काय, त्याचं ॲब्सॉर्प्शन होणार आहे, अल्टिमेटली बायो अवेलेबिलिटी वाढणार आहे, अल्टिमेटली फार्माकोलॉजिकली ॲक्टिव्हिटी सुद्धा प्रोड्यूस होणार आहे. सो सच काइंड ऑफ बेनिफिट फॉर द PEG. ऑल्सो देअर ऑल्सो सेकंड बेनिफिट लाईक द सोल्युबिलिटी ऑफ ड्रग इन अ सॉलिड बेस मे चेंजेस द फंक्शन ऑफ बोथ स्टोरेज कंडिशन एट अ टाइम. सो दिस मे रिझल्ट इन द क्रिस्टल ग्रोथ within the suppository. So that actually it is not beneficial that the growth of the crystal in our suppository. So such kind of effect will be observed over here as well. Then next is the polyethylene glycol macrogols. In that again, this is a commonly known as a carbovax. So यांना मेजरली काय म्हटलं जातं, कार्बोवॅक्स म्हटलं जातं. सो दीज आर अवेलेबल इन सॉलिड, लिक्विड अँड सेमी सॉलिड स्टेट डिपेंडिंग अपॉन द मॉलिक्युलर वेट. सो जसं जसं मॉलिक्युलर वेट आहे त्याच्यावरती हा तिन्ही स्टेटमध्ये आपल्याला अवेलेबल असतं. द ॲडव्हान्टेजेस फॉर द कार्बोवॅक्स दॅट दे आर केमिकली स्टेबल, दे आर इरिटंट, नॉन इरिटंट, inert and non-irritant. So do not allow bacteria growth. Then physical property changes according to the molecular weight, because as you know, as the higher molecule it will convert from liquid to the solid state. Then provide prolonged action. Again it is do not stick to the mold, and suppositories are clean, smooth and appearance. So most of the properties which are given in ideal suppository base are available in the macrogols. Okay. Then disadvantages for this as well, these are the hygroscopic in nature, then incompatible with some drug with phenol. So drug tannins like and phenol. So phenol आणि tannins असणारे ड्रग जे आहेत ह्यांच्याबरोबर तो काय आहे, हा इनकम्पॅटिबल आहे. Then it have good solvent property. Also super saturation takes place in this kind of polyethylene glycol suppository base. Then next and third type of your suppository base, these are the emulsifying base. So advantages for the emulsifying base, these are they solidify rapidly. So within a shorter period range of your freezing, it going to be solidifies. Again it is a non-irritant. The lubrication mode of is not required. आपण जेव्हा ग्लिसरोजिलेटिन सपोजिटरी बनवली किंवा जो कोका बटर आपण सपोजिटरी बनवतो त्याच्यामध्ये तुम्ही जर बघितलं तर आपल्याला मोल्डला लुब्रिकेशन करायला लागतं. पण इमल्सिफाईंग बेस जर आपण यूज करणार तर लुब्रिकेशनची गरज नाही आहे. म्हणजे एक इन्ग्रेडियंट आपण इथेच रिड्यूस करतोय जो इनकम्पॅटिबिलिटी प्रोड्यूस करेल. देन ओव्हर हिटिंग डज नॉट अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बेस. सो अगेन इट बिकम्स द स्टेबिलिटी of such emulsifying base is more. Okay, then they can absorb fairly large amount of water or aqueous solids. Then the white, odorless, clean and attractive suppository can be prepared by emulsifying base, and these are less liable to get rancid. So such kind of incompatibility is not available over here. Then some are the disadvantages, like they should not cool rapidly in a refrigerator because becomes a brittle, and they not have very viscous on melting, so the medicament incorporated in the settle down rapidly. So जेव्हा आपण मेल्टिंग करतो तेव्हा ह्या मोल्ड मध्ये जेव्हा आपण इन्कॉर्पोरेट करणार आहोत त्या पर्टिक्युलर ह्याच्यामध्ये, तेव्हा पार्टिकलचे सेटलिंग डाऊन आहे हे जास्त होतं, कारण मेल्ट केल्यानंतर ह्याची जी विस्कोसिटी आहे ती काय होते, ही थोडीशी कमी असते ॲज कम्पेअर्ड टू द अदर बेसेस. सो बिकॉज ऑफ दॅट द पार्टिकल सेटलिंग इज मोर ओवर हियर इन युअर मोल्ड. सो बिकॉज ऑफ दॅट द सेटलिंग ऑफ द पार्टिकल इज मोर इन दॅट केस. आता ह्याच कंडिशनमध्ये की जर आपण हे इमल्सिफाईंग बेस जर रॅपिडली कूल झाले तर काय होतात, हे ब्रेक होण्याचे चान्सेस असतात किंवा ब्रिटल आहे म्हणजेच काय, ते ब्रेक होऊ शकतात नंबर ऑफ पार्ट्समध्ये. ओके, बिकॉज सडन चेंज इन द टेम्परेचर इज नॉट
effective or is not compatible to such kind of bases. Then examples under this, these are the white salt. So they consist of triglycerides of saturated vegetable fatty acid with varying percentage of partial esters. A small amount of beeswax is added for the use of hot climate. So ह्याच्यामध्ये आपण थोडासा अमाऊंट ऑफ beeswax सुद्धा ॲड करू शकतो, जेणेकरून हॉट क्लायमेट किंवा त्याचं टेम्परेचर मेल्टिंग पॉईंटची रेंज आहे ती आपण थोडीशी इन्क्रीज करू शकतो. Then it should be cooled rapidly as it becomes brittle and fracture. So it should not be cooled rapidly as it becomes brittle and fracture. So cooling should be provided with a kind in an interval. Then this is lubrication required emulsifying base. Then next is your massa esterinum. So this is your second emulsifying base under. So it is a mixture of mono, di and triglycerides of saturated fatty acid, which is having this formula. Then this is also known as adipase solidus. It is a white, brittle, almost odorless and tasteless solid. Melting range for this is 33.5 to 35.5. So again it is the ideal melting point. So they are available in various grade, but B grade is commonly used in a dispensing because the melting range is very required melting range or ideal melting range for the massa erastinium to prepare suppository. Okay, then next and final emulsifying ointment suppository base is your Masupol. So it consists of glycerides or glyceryl esters, mainly the lauric acid, to which a small amount of glyceryl monostearate has been added to improve its water absorbability or absorbing capacity. So this is third and last additive or type of your suppository base under the emulsifying base. So here we have covered the specific requirement for the suppository, and we have covered the additives required for the suppository. In that rest of the remaining additives, we have seen three types of emulsifying base. In that we have seen the oleaginous base. Then under that oleaginous base we have seen the cocoa butter, emulsified cocoa butter and hydrogenated oil. So in that we have seen only the cocoa butter as an example of oleaginous base. That is sufficient to you. Then in hydrophilic bases we have covered all the three hydrophilic bases. Also we have seen the emulsifying base or synthetic base. In that we have covered all three types of emulsifying base. So here we have covered the suppository base. So just remember that you have to write the other additives that I was explained in my previous slide. So in that case, if there is a for a long answer case, you can write that additives like antioxidant, preservative and all should be there in your additives of suppository base, or sorry, additives for the suppository. And in case of suppository base, you have to write these three major types of suppository base, and we have to provide this with your example. Okay, so I will stop over here and we will see the packing and the storage as well as methods for preparation for suppository base in our next lecture.